You by Kingdom of the Netherlands, Ministry y'ebyobulimi, ebyobulunzi obw'amakolero, n'obuvubi, Engineering Solutions, Engusol, SR Afrochicks and Breeders Limited, Champrisa International Limited, Musubi Farm, Fatty Plus Limited, Davis and Shetlef, Farmnella and Vision Group. We started running a specialized product in the New Vision newspaper targeting farming. And it was a weekly pull-out called Harvest Money. And so interest grew so much that we launched a competition for farmers, which has also been successful. And it's been running for, 6 years. Now, because of the success of that, we've got to realize that there was a gap and that there was a need to have an event of that nature. So within 3 years ago, we decided to have our first expo. Musomo guno gwongedde okutumbula omulimi naddala ebyokugenda maaso nga tukosa value addition mu buli kye tukola. Tuli wano mu Harvest Money Expo edition eno ya Lwakusaatu era nga twatandika ffenna twalaba nga kantu kakyali katono naye ekintu kigezze. Omwoleso guno ekyenjawulo kye guyina nti abantu bajjumbidde nnyo era abantu bangi ddala. One of the things, the way we planned this event was that everybody who comes to the event is important because they have a reason why they come. The most important people are the farmers, the ones who are able to come and benefit from it. Of course, we've had quite a few public figures, the Vice President, the Speaker of Parliament, former Vice President Kazibwe, the King of Toro, ministers, judges. These are all people who are now beginning. And the benefit of that is it lifts the profile of agriculture and farming. Njagala nnyo okwebaza New Vision kubanga eggudde amaaso g'Abannayuganda etukubiriza buli kiseera okugezaako obuteekubagiza n'obutabeera nga tuyimba oluyimba lw'obwavu. Omulundi guno expo ebadde nnene nnyo kubanga bannange ab'emikwano njagala bategeeza nti eno teyenkanye eyasooka abantu bangi nnyo abeexibitinze ate nga n'ebyexibitingiddwa kati biri ku mutindo gwa waggulu nnyo okuyiga kunene. It's really great. I've been in shows all over Africa. It's the best, it's the most organized show in East Africa. I think we've gotten better and better and better over the last 3 years at planning and preparing and making sure that there are no hitches. And with every year, the public that comes through, who are also good partners, give us feedback. They say, next year, please make sure you do this, you do that, you do the other. And we act on those things and the event gets better. There are people who have believed in the event and have collaborated with us. On our own, it would have been very expensive to manage. So one of the greatest things is that we've got commitments from big sponsors who have committed for years. They're not just one event to see what happens. They've seen its success, they've seen its usefulness to society, and they've decided to invest in the event along with us, because otherwise it's very costly. You can't afford to do it on your own. And for that, I'm really, truly grateful, because beyond the money, it's a vote of confidence that what we're doing with that event is correct and serves a social purpose. So in that sense, I am happy that we've been able to convince big players in the sector to invest with us and byagala okugula yagala kugula pampo yagala kugula ki bo bajja bikuletera na joli bali ku online bali ku simu yoko konyine ko bakolera SR Afrochicks obukoko bw'omulembe obugumira buli kimbaka kuwa kageme ne kalula ne kakola ki haina grams ana mutano 45 grams otandikira mu magoba myezi mukaga ngotandika kufuna sente Champrisa International birungo bya nkoko na mmere ya bisolo e concentrate sezo banafa batunda ebi ate ne banafa abalawalo Davis and Shetlef. Make a train bakolere enkuba irrigation sagala mbabuze irrigation yes ne wabone banafa abalala fat plus abatukolera ebijimusa fertilizers olimachi wetaga ebijimusa ettaka ulikozeseze bange eriwe abasoseze omusomo guno gubeerewo mu ddiro lyo naye kakati onakula jjo twasoma ku matooke yes matooke ndoza bagasomeko bulungi bategedde binyinyo betwategedde jjo bibadde tutegeranga
ngawe badde batugambye nti obusatu buyiwa ku ttooke simanyi kitooke kibike tooke whatever you're growing the plantains the banana plantain bakiyita tree mwita tree obadde omusawa kiyita plantain the banana the tree itself do not cover away from the tree, cover close to the tree. Make sure that it has the moisture it needs. But so message the humus. Bagame ne yabadde muzibu nnyo obukuta bw'emmwanyi. Ebisobole kubeeranga obukuta na gamuti emirandira gino giva givuddeyo ddamu gitekeko ettaka. Totya kubikkako abantu badde batanaaludde. Olusukulu lwake lubadde lukanduse nze nalose. Ninda manne. Agribusiness. So tulina okukola agribusiness buli kyokola ekikolo kimu kyetooke kikuwa banki 3 mu mwaka oyinza okuddako enkota 50 mu mwaka gumu. Nolwekyo twagala tuleme kukulwisa nayo tugenda kutandika okuwolesa bannaffe aba tractor Engineering Solution bakutuusako tractor Massey Ferguson n'endala gye bayita taffe n'ebirala waliwo n'ebitanka tractor zino osobola okusasula kibanja mpola n'osobola okubeera ng'okitegeera n'ekyo katugendeyo nga boolesa bakulaga ensonga zonna nga bwe zitambula tractor eno ekola etya ebeera etya omugaso gwakyo ogigula otya ekisinga okulu temanyi bwe bagigula mutya mulowooza nti ya bbeeyi nnyo neddo so kibanja mpola million 3 n'owaayo million 3 n'ofuna mpola mpola ng'okolaganye ne banka ze nga bwe balatugamba katugendeyo twongeyo kitegeera. ENGSOL has been in Uganda since 2001 and our business is agricultural mechanization. Our drive is to help farmers increase their production and their yields and their household income. And this we want to do by helping them mechanize, being able to open up bigger expanses of land, plant more, get better yields and obviously then more household income. The products that Engineering Solution deals with primarily tractors, implements and post-harvest equipment. To support all of that, we have a very robust after-sales department and we have a production department. The tractors that we use or that we import and distribute are Tafe tractors, which are made in Chennai in India, and the Massey Ferguson tractors. Now, Tafe manufactures tractors for Massey Ferguson and exports them around the world. And these tractors are the same, the Tafe tractors and the Massey Ferguson tractors, from the same production line, same quality control, same parts, same warranty, same specifications. So it's a very, very good brand, Tafe, and it is now market leader in Uganda. Now, the implements that we bring in are to match the different horsepower of tractor. We bring in tractors from 35 horsepower up to 300 horsepower. And the main segment, though, is from 50 horsepower up to 90 horsepower. And the implements that we supply, like plows and harrows and planters, fertilizer spreaders, boom sprayers, are to match the tractors that we import as well. Now, the tractor is a power source. Without implements, a tractor is basically worthless. So the range of implements and the use of the implements is critical to the success of a farmer. A Tafe tractor is one of the best tractors I can say in the world, in the whole world. Why? Because it is pro-poor. It is something that works. It has the best output. When your Tafe tractor etuberire omuzire. Ahabwo kuba Tafe tractor obwire obutwagikozesaho. Breakdown yayo ninche mnonga. Kandi nobwe kugezaho kugira ngo hine cyacwekaho spare parts zayo. Ebininga shebi bikozesebwe kubana byetagisibwa ne babiriho omuburuho. Tractor Tafe nungi. Okwanze emyaka mukaga genjivuze. Sinara omukizibu kyakufa tefanga ko muyinginize we nakamala ne tubudde bwe nakabana Tafe. Cyo kwenda gukora nekikuhereza. Mu kuhinga tekuchamuka ne kuhinjira tugamba ngo wazamanya radiator manya yachamuka manya waza cylinder head manya gasket wataho gasket saa tractors nzimazire mu myaka 10 hati myaka 15 ninkanika tractors. Tractor ya Tafe tractor nungi muno, tractor cheap
niyo tractor kyasingire kuba cheap in maintenance kusinga tractors in. Tafe tractors are very good, they are very strong. That's one. Two, they have spares because the Tafe company is easily accessible. You communicate to them, they send you spares. Tractor Tafe ye tractor efa ku macha akawungezi nebanga ekola nga yalamuse dda. Tractor Tafe n'3,000 spare abeerayo 3,000 shillings. Tafe ye tractor etumanyi fwe nga abalimi. The maintenance of the tractor, the engineering solutions really have been there for us. In case we get any breakdown and we give them a call, we try to explain to them what the condition is, they are always there for us. Their technician is already informed about our breakdown, and we cannot kill the whole day if the spare part is there. So engineering solutions has really been there in terms of maintenance. They're always there for our service. Tubakubira n'omugamba njagala kukola service. Oluusi oyinza omusanga nga abadde mu field n'agamba olwaleero mbaddeko mu field naye enkya nkola ki? Nzija. Bwe tukuba ku bayingiso oluusi n'osanga nga spare nga teriiko bakugamba katukube Kampala batuleetere. Ezindi tractors zigira ekizibu kyenyima awo. Beteni tractor bakagikora. Baitiyo ekyali tractor nungi muno. Ezindi zikira kugira ekizibu kya gearbox. Beteni tractor kuihija tukakwataga mu gearbox. Engine yayo almost myaka nka mukaga ugikozeseza hii musana nekiro myaka mukaga utakaza wongera utakasibira engine. Tractor ya Tafe tena nshonga okuhinga kudiskinga tractor ginyo okugamba gwa tena nshonga ino mutima murungi bwenu condition ya company za ino nungi munonga cyo kwenda gukora nekikuhereza mu kuhinga tekuchamuka. I bought Tafe around 3 years back, and it's one of the best tractors that I've seen. It is easy to maintain. This one, it has a horsepower of 80. I've never even opened the engine up to now. It's very good engine it has. Its performance is really very good. Real soka nagula Tafe tractor mu neja nelima nekola ntulaba nekola bulungi nnyo n'abantu ne bajagala kati awo ninsalamu ningula endala katulina tractor 2 kati zirimo wange obuzina mala zigenda zirimira abalala ikola bulungi nnyo. Tractor yange yeyo era enkoledde bulungi okuva yena jijja ku company talina buzibu bonna era noonya ngenda kufuna ye endala mu engineering solution. Tractor eno Tafe yikeemu bale kinene nnyo 3 liters 3 yikeebeggwa ekeikiriza amafuta era tractor ya maani erima bulungi era nkowoola abagaiga n'abalimi abampuliriza beitanire tractor eno bagigule. If there is any farmer outside there and would really love to venture into the tractor project or tractor business, I would definitely recommend Tafe. So far, I haven't yet gotten any challenge with them. We haven't really gotten any challenge. And in case there is any challenge, the engineering solutions have always been there for us. Whenever we call, they're always there for us to serve us. Kale abantu amagezi gembawa abagala tractor ya Tafe. Tractor ya Tafe nungi bwofuna omuntu agitegeera noyigiriza omuntu nagikozesa egenda okukolera amagoba kulokuba ogenda gikozesa obudde bungi okanze obudde bwemaze nayo oyinza okumala n'omwaka nga tofumiza na mitwalo 10 ya spare twale 2 pin category pin mitwalo 3 kale nosanga omu tractor givuze emyaka 3 nga tokozesa spare yonna. So when we supply a tractor and implements, we go out to the farm where the farmer is, and we do the installation training with the farmer. Twina ba makanika bakugwa barukubasa kukanika abakukanika tractor tujya no kubasa bo operators benja barukunuya bakatrainingwa engineering solutions na nyenye nkanka traininga ha tractors. So kuyiko bano yenda kugura tractor nazo jiriyo process yo kugura tractor no basa kutunga operator wo rukwena omurete tumugunjure tumana certificate. So that training is very, very important,
and it's something that Engsol prides itself on. Now, like any mechanical equipment, if the equipment is not maintained properly, it's going to break, it's going to fail. The operation of the tractor with the implements, it can make or break a farmer. If an operator does not look after the implements properly, or he sets them wrongly, he will not get the output or the efficiency or the productivity he would expect. Ohireho tractors na n'obuherezo bwa tractors okurigirira Western region oku dominated by cattle keepers narishabarisa abatungi bente nitukora nari nituwombeka milking paras tugaruka tutunde ebyoma by'okukamisa ekyoma eki nikikozesa amashanyarazi konka twine n'ekindi ekirikuba ekiri multipurpose ekirikukozesa amashanyarazi aha bwabo abarisa baine amashanyarazi rero abarisa bataine amashanyarazi ekyoma ekyo kiineho generator. It is an integral part of our business. One is that an equipment that cannot be supported is not a good equipment, so we endeavor to ensure that we put out a good network to be able to look after the equipment that we put out, whether it is the tractors or the implements. We ensure that we put out a network that can comfortably look after them to ensure that the equipments are working and giving value for money to our customers. So what we do, we've got our own team of technicians that we work with to do the after-sales maintenance. We have about 22 technicians who we deploy in the field every single day to go out and reach out to the farmers to support repairs and maintenance of the equipment, of their tractors. But also on top of our own technicians, we have put out a network of partners, we call them network partners, who help with looking after equipment in the field. Welcome back from that elaborate discussion about the machinery that we use on our farms. But since they have been talking in English, let me use Luganda. Abalimi abatulaba abo babadde bannaffe aba engineering solutions be batuleetera tractors ez'enjawulo waliwo ekikandooza kye mutawulidde mu balimi nga bakyogerako Massey Ferguson. Now tugenda kulaba ekiri ku ground eri ku office ya engineering solutions. Deo agenda kuba tulaga ki kye baboolesa essaawa zino. Good morning, viewers. Welcome to Engineering Solutions Uganda Limited, otherwise known as Engsol, and to Harvest Money Expo, the first virtual episode of this wonderful exhibition. Today we're viewing from Engsol's home, Engsol's office, which is in Bugalobi on 7th Spring Road. Come in and have a look at some of our products. Engineering Solutions is a company which is involved in agricultural mechanization. Our vision is to transform the lives of farmers so that they can increase their production and their yields and their household incomes. And we do this through the provision of mechanized agricultural equipment, such as tractors and implements. There's a vast range of equipment available to farmers in Uganda, and at Engsol we provide tractors called Tafe. These come from India, and they also make the Massey Ferguson brand of tractors, the 200 series. The tractor range is significant, from a small 35 horsepower tractor up to 100 horsepower for the Tafe tractors. Above those tractors, above that horsepower, we go to the Massey Ferguson range. Some of the products that we have on display here. Now, the important thing with tractors is to have the matching implements. A tractor is a power source, and without the implements, it is just an expensive piece of equipment. So at Engsol, we stock the range of tractors plus the matching implements to do the jobs. So the implement like the 47 horsepower two-wheel drive tractor,
This is used as a multi-purpose tractor, but it can be used for ploughing, for harrowing, for planting. And on the back at the moment, we have what we call the boom sprayer. This boom sprayer, we would drop the booms down and we will put chemical into this compartment here. And this is used to kill weeds, to kill insects. Now, one of the things that's happening in Uganda at the moment is that in areas we have got locusts, problems with locusts. So farmers are using the boom sprayers for spraying the locusts and killing that problem. Next tractor we have online is the 5900 DI. This is a four-wheel drive version. We have these in the two-wheel drive and the four-wheel drive version. This is a 60 horsepower tractor, and on the back of this we have got a slasher. Now the slasher or haymaker is used for cutting grass or cutting stubble in the fields, and it is also useful for haymaking. So you would cut the grass and then leave it dry, and then you would come and bale it. Now, with all of the tractors and equipment, we are able to get financing for our customers. Financing is very important, obviously, to spread out the costs over a number of years. Our main partner is Postbank. Postbank has a very good appetite for agricultural financing, and they're able to access the agricultural credit facility with Bank of Uganda, and where the financing is at 12%. The next tractor we have on the lineup is a 75 horsepower tractor, and it's two-wheel drive, and the one next to it is a four-wheel drive model. And again, on the back we've got two different implements. We've got a planter on one side and we've got a fertilizer spreader on the other side. Now, the benefits of a planter, a mechanized planter, is that you're able to plant evenly and get a very good, your seeds planted at the right spacing. And also, you're able to put fertilizer in the fertilizer bins, and at the same time that you plant, you are fertilizing. People say Uganda's soils are very, very fertile, and they are fertile, but unless you keep putting nutrients back into the soil, you will drain the soil of everything, so you will not get good yields. So it is important that we keep fertilizing the soil. We're moving on to another model of tractor. This is what we call the 8515, the Magna series. It's an 80 horsepower tractor, and on the back of this we have got a cassava planter. Cassava is becoming a more and more important crop in Uganda, and this is an implement that is used. It's a two-row cassava planter, and so we're able to plant vast acreages with this unit in a short time. Now, with all of our products, we provide training when we supply the products. Operator training is very, very important. If you have a good operator, your tractor will be looked after, able to sell at the same price that we do in Uganda. Those partners are all around the country. ENGSOL also provides contracting services for people who can't afford to buy equipment. We can do the ploughing, the harrowing, the planting and the harvesting. Now, during this Harvest Money Expo, ENGSOL has reduced prices for the duration of the Harvest Money, which is up to the 16th of April. So please take advantage of these price reductions and come and buy your equipment now. Now, I'm going to give you a phone number of our Sales and Marketing Manager, Mr. Med Mwiri, 0752 701 239. Please contact him or our general line and get information on our products.
We hope that all the viewers and the participants will watch the program. They'll come and see us, come and see other people who are involved with the Harvest Money Expo. Take time to attend the training classes that are on and get the most out of Harvest Money Expo that you can. It's a fantastic event, and we thank New Vision Group for putting it on. Thank you very much, viewers. Have a good day. All right, that is engineering solutions, and how exciting that is. You know, you have offers. There are offers for you. Do not miss the discounts. Those fantastic, beautiful machines. Why should you continue plowing the land when there are machines for you? And you can, you can pay the machines in installments. And that is Ian Walker for you from Engineering Solutions. So do not miss, for the period, he said, for the period of Harvest Money Expo, and it is ending next week, Friday, that will be April 16th. That is when the offers are valid. Beyond that, you will be crying. So please run to ENGSO, that is Engineering Solutions. They are exhibiting right now, and we have to go on. Today is a special day, like I said before. It is piggery, and I understand very many Ugandans engage in piggery on a small scale. But we want to know, can't you do it on a larger scale? And today I have Dr. Naluyima, and I also have Dr. Joseph Chizito. They are going to be talking to us. But let's watch something. Dr. Emma Naluyima is an award-winning private farmer and veterinarian specializing in clinical medicine and heart health. Today, Dr. Naluyima shares with us some of the tips on how to start a successful commercial pig project. Nze Dr. Naluyima Emma, ndi mulunzi wa mbizi. Omuntu yandisaanye ayagala okulonda embizi yandikoze eki bino wammanga byewandikoze nga ye olina okusooka okumanya ddala oyagala olina okunoonya obwagazi embizi ozaagala kubanga oyinza okugamba tebalimu ssente mulimu ssente naye nga ate tozaagala. So you have to have the passion. You have to be passionate. I'll give you an example. For us, we wake up at 4 a.m. to start looking after the pigs. Will you wake up at 4 a.m.? What is going to make you wake up at 4 a.m.? That's the passion. Kyekimu nti okwagala kintu kikulu nnyo bw'oba oyagala okukola ekintu kyonna oba ng'olowooza okulonda embizi olina okuba ng'ogyagala kubanga ebintu bye tugenda okwogerako emmanga bw'oba togyagala era ogyagamba bingi nnyo. Kati bw'oba otegedde nti kino kyenjagala era ngenda kufunamu ssente weebuuze oyagala kutandika n'embizi mmeka? Ye lwaki oyagala okulunda embizi? Kubanga abangi tugamba twagala ssente naye oyagala kufuna ssente mmeka buli mwezi oba buli wiiki oba buli mwaka? Ekyo olina okiteekamu. Lwaki? Bw'omanya ekyo kijja kuyamba okutandika okukola ebiyumba. Era bangi tugamba nti nze njagala kulunda mbizi n'otandika na ntono naye okuba tomanyi ki kyoyagala weesanga ebiyumba tozimbye bingi ate n'ofuna obuzibu. So we would want to know, if I want to keep pigs, why do I want to keep them? How much money do I want to earn from these pigs? And if I want to earn this how much money, how often? Every day, every month, every week. You have to have targets. These targets are the ones going to help you when it comes to housing. I'll give you an example. For us, we have capacity for 50 sows. So that means in a year, you produce a minimum of 1,000 pigs. But how are you going to get those 1,000 pigs? That means that the housing comes in. So it's very, very important to know your target and why you want to keep the pigs. Mukulunda embizi tulina ennyingo 3 ze twetaaga okuba nazo: olulyo, emmere n'endabirira. Omuzungu gyayita management. Tubikoze tutya? Bwe tutandika n'olulyo. Endyo z'embizi nnyingi. Waliyo large white, waliyo land race, waliyo duroc, waliyo pietrain. Endyo nnyingi nnyo. Nze nunda ekika ky'olulyo ekitabule mwezi zonna gye bayita Canberra. Lwaki njirunda? Olw'okuba ekula mangu, erina omukwano gw'abaana
ate ezaala abaana baayo n'ebalabirira erina akasavu katono. The large white is a very long pig with some relatively good amount of fat. The landrace is also long, grows fast, has good mothering ability. The large white is a little bit hostile sometimes. The Duroc has the best meat, but the challenge it has, it doesn't have good mothering ability. So it's like it will give birth to the pig, sometimes you find it eating them, so you have to be very strict. And that's why sometimes people end up with the good meat, but they will cross with it. And also it doesn't have enough, like its litter is always small. So when you're in commercial production, you want a pig that is going to give you as many piglets as possible. Nti bw'oba osazeewo olulyo lwange lwe luno, nonze luno kirungi, nonze large white, nonze Duroc, nonze kyonna kye nonze. Naye bw'oba okironze, kiki ekyo otandika nga bw'onooba onoonya omwami oba omukazi. Nti nze njagala omukyala bw'ati ne bw'ati kati ng'ojja nti amabeere genkanawa, amabeere gandibadde nga gali 12 okgenda waggulu. Mukaaga eno, actually ennaku zino tunoonya na 18 oba 16 nti 7 eno 7 eno oba 8 eno oba 8 eyo. Embizi egenda kuba mbizi nnungi. Lwaki? Kubanga obwana bwefulumya bulungi. Kati buli kaana kajja kubanga kafunye ki? Ebbeere ery'okuyonka. Naye bw'oba olina embizi nga y'amabeere 10 kyokka neefulumya obwana 14, embizi egenda kutawaanya. Kujjako ng'oli mukugu nnyo ng'owaddeyo obudde, ate abangi bwe tutalina. Obwana bujja kufuna ebuzibu okuyonka. Bw'oba ogula embizi, noonya embizi etandikira waggulu wa mabeere 18, 7 eno 7 eno. Bwe mmala okutunulira amabeere, amagulu gali gatya? Amagulu galina okuba nga gali straight kwegamba nga muwanvu, ng'era bw'ogiraba nti eggumidde, mbizi nnungi. Lwaki? Amagulu gano kintu kikulu, kigayamba nti embizi ekozesa amagulu gano neba nnume neba nkazi. Enkazi egakozesa okulinnyirwa, ennume egakozesa okulinnya kubanga esigalagana abiri galina egateeka waggulu. Eno enkazi gonna aneegeetaaga. So galina okuba nga magumu ng'era gakula bulungi nga tegalimu lubege. Olina okutunira embizi n'ogitunira akasusu kali katya. Embizi ejjudde ebyoya erina kyekugamba. Either emmere erina ekizibu mu mmere, maybe gye babadde bali emmere ebadde si nnungi, oba neweeri ng'empewo nnyingi, oba nga waliwo obulwadde obulala ng'enjoka. So ebintu olina obitunuulira n'otunuulira amaaso kugamba embizi erina kuba nga nsanyufu. Now these pigs are all good, but it's up to you. It depends on what you want to do. An example, if you're going to deal with cosmetics, then you could go for a large white because it has enough fat, a lot of fat, that you sell your pork, but then you even take the lard for cosmetics. And then the landrace is equally long. That's why when you're looking for pig, you look for a pig which is long. It gives it its ability to put on a lot of meat. Short breeds, they are not so, but it depends on like a Pietrain is a relatively short breed, and yet it has the best meat also. The challenge is very small. It takes longer to grow, and that doesn't have enough litter. In terms of when it gives birth, the piglets are small. They are few in number. You want a pig that is going to give you 10 and above. So you look at all the genetics, you read about them, you check them out and say, this is the pig. So pigs which give you more numbers of piglets are the best to take. But it also depends on why you are keeping the pig. When we finish with the genetics, then we go into the feeding. Now, a pig needs a lot of food, a well-mixed ration of good food. People have this thing, pigs are pigs. They eat anything. A pig eats anything, it will give you anything. You give it food, a good rationed amount of food, it's going to give you piglets and pork. Ojja kulowooza nti osevinga, naye ate ng'oli mu budde bw'okola ki? Bw'ozannyisa. Kubanga embizi gye baliisiza obulungi, ng'oli olulungi n'ogiriisa bulungi, mu myezi 6 embizi yandibadde ya kilo 9 ku 10 embizi eridde obulungi. Ey'endyo ezisinga obungi yandibadde kilo 9 ku 10 mu myezi 6, kubanga target yo ebanga yakufuna nnyama.
wandibadde olina embizzi eyo naye ogifunye otya oyinza okuba n'olulyo lungi n'oweesuulirayo gwa nagamba okuliisa emmere omuzungu atugamba balance diet nga bw'onoolya buffet n'ogamba leero nagenze ku pat n'osangako enkoko n'olya green bwe tulina okulya n'embizzi bw'erina okulya tojja giwa nkoko naye ogenda ogiwa emmere erimu ebirungo byonna embizzi bye yeetaaga kyamukisa mulungi nti ennaku zino tetukyali bubi nnyo ng'edda kampuni nnyingi zizze ezikola emmere ey'omutindo era sijja kumala budde nga nnyinnyonnyola tabula bwoti naye kampuni zino ojja kgenda buli kampuni ensuubira erina gy'eri nga bw'olaba kampuni ezikola emmere y'enkoko kati kampuni nnyingi era ezisinga ezikola emmere y'enkoko era zezisinga kati okukola nazo zikola emmere yaki y'embizzi kati ogendayo actually wawa akalungo ketugamba akalungo ka concentrate ennaku zino kati bwe twettanidde ekirungi kya concentrate kiri nti luli edda twakugambanga tabula brani bw'omala okutabula brani oteekemu mukene oteekemu kotoni naye byonna ogenda obinoonya bw'obifuna katonda n'akuyamba n'obifuna ebiseera ebisinga ng'omutindo gwagwo mubi ate ng'obadde oyagala ekintu ekirungi so kyokka ate nga n'omutindo gwa brand nalwo mubi kaakati tutandise obbagamba nti genda ogula akalungo omuzungu akayita concentrate kalimu buli kimu naye ng'ebintu ebisitu bw'oba oyagala embizzi erina okufuna ng'emmere wogitabudde mulimu protein yemmere ezimba omubiri mulimu energy yemmere ekola amaanyi mulimu vitamin kwegamba yemmere ejjokuwa okubeera nti omubiri ogukuuma ne guba mulungi ne gutaba na ndwadde naye waliwo emmere gye tusinga okwerabira eryemu ate nga yasinga obukulu ge mazzi emmere amazzi kintu kikulu nnyo waakiri oba ebirala bubireka naye n'ofuba okulaba nti embizzi ogiwadde amazzi amayonjo sigambye gafumbe naye nga maki nga mayonjo kati emmere eno ng'ogitabudde bulungi giwe embizzi gigirye bulungi nnyo ofune embizzi waliwo okuwa emmere ennungi naye nga ate togiwaddemu bungi it could be good food but not enough so each pig has a ration it receives but ideally with a well mixed ration of food a pig should eat 2.5 to 3 kilograms of feed. An adult pig, a big pig, you could give good feed but in a small ration. Like a young piglet needs to eat about half a kilo. 2 months, 1. So you keep increasing the kilos depending on the age. But an adult pig should eat between 2.5 to 3 kilos maximum. That is 6 months. After you've got the good genetics and you've got the right food, you need the management. Under management, there is what we call biosecurity. Biosecurity kintu kikulu nnyo. Mu management, biosecurity kwe kutangira ekintu okujja nga bwe tulina geeti awaka ennaku zino tulina obukookolo masks tulina okuteekako mask buli kaseera kyekyo ekimu bwe kityo nti biosecurity weetangira biki ebiri mu biosecurity fence naye oba olina faamu nga nene nnyo nga wazifensinga naye awali embizzi naye oyongera okukola ki kufensingawo ekirala amazzi footbath ebibaafu oba ebisowaani mwe tuteeka amazzi nti omuntu alinnyamu ekyo nakyo kikulu ekirala engoye zino ze twambala protective gear nti ovulo gy'okozesa ku mulimu ku kulima oba mu awantu awala wonna togikozesa mu mbizzi biosecurity kati endala mu management ye housing ebiyumba obizimbye otya waliwo ebya cement ebiri permanent waliwo ebiri permanent yeno yonna naye ng'ate wansi bya IMO kye bayita omuzungu akiyita indigenous microorganisms nti ekiyumba bakizimba bulungi nnyo naye wansi tuteekamu obuntu bwa sawdust obuntu obuva ku mbaawo tuteekamu obuntu obwo n'ettaka kaneteekamu obuwuka obwo omulimu gwabwo kulya bukyafu kulya byoyo na musulo ate ne bitawunya ekirungi kyeyo system terisi ya bbeeyi ne bwoba tolina osobola okuzimba waawa ate neya sementi ozimba nga azimba ennyumba yo ekirala nti tolongoosa omulimu gwe kuteekawo muteesi ki buwuka n'omala
oteekamu mmere na buwuka embizi ne zeebaka. Ekyokusatu teziwunya, kyekirungi ky'ogwo. Naye ate bw'okozesa sementi ebiri permanent, ennyumba wansi ozimba ng'azimba ennyumba yo. Ekyenjawulo toteekamu nniiru, toteekamu tayiro, okola kipande. Okola kipande. Lwaki? Bw'okola nniiru embizi eno ejja kukola ki? Ejja kuseerera egwe. Ate nga twagambye amagulu gano tugeetaaga nnyo. Kati bwe tumala ekiyumba, mu kiyumba omwo twetaaga okuteekamu amazzi. Ennaku zino tukozesa nipples. Nipples ekirungi kyayo embizi enywa amazzi mu budde bweyagala buli kaseera lweyagalidde. Kati bwe tuba tuzimba tulina okuteekamu nipples ezo, naye okuziteekamu obulungi. Nipple yandibadde nga pipe ziri mu kisenge, awo embizi tezijja zikola ki? Zimenya. Pipe bw'eba kungulu zijja zimenya. So bwe tuba tuzimba naddala nga tonnazimba, ekyo kiteeka mu nkola. Naye oba wazimba dda, onomala oteekako pipe eba n'otema n'oziteekayo. Ekirala ebiwandiiko. Ebiwandiiko kintu kikulu nnyo. Tojja kumanya gy'ogenda na gy'olaga bw'oba tolina biwandiiko. Ekiwandiiko ekisinga obukulu kyeddi embizi lwe yalinyiddwa oba lwe yawase. Ebirala byonna bitambulira okwo. Okugeza nti embizi bwe baba yawaka 1st January egenda kumala emyezi 3, wiiki 3, nnaku 3 okuwaka n'okiwandiika. Era otandikira nti ate njiwadde eddagala kaŋŋambe waliwo vaccines zino oba pavo waliwo vaccines nti njiwadde eddagala nti njiwa ku nnaku lundi. Eno embizi ezaaliddwa njiwadde eddagala kati ng'obuto. Obuto nawo tulina engeri gye tubukolamu nti ngenda kuwa eddagala bwenti. Ebyo byonna tojja bikola nga tewawandiise. So ebiwandiiko kintu kikulu. Ye nina embizi mmeka? Ntaddemu kyenkana ki? Amazzi embizi emu enywa amazzi genkana ki? Eri emmere yenkana ki? Ekyo kikuyamba okupulaninga omwezi gwonna oba wiiki yonna. Ate era n'okumanya nataddemu ki? Bwe ntuuko gitunda kiki kye nzigyamu? Era kyo kiba tulowooza nti mu bisolo oba mu kulima tulina temuli ssente kubanga tetuwandiika. Otuuka okuzitunda nga tojjukira na byewakola ki? Byewakoze. Oba olinajja n'akufootola nti salako, osalako biki nga tolina biwandiiko. Naye oba wawandiise omanya nti wano wenkoma okukola ki? Okusala. The other is monitoring. Many of us don't stay on our farms. Very good if you don't stay on your farm. But if you don't stay on your farm, how do you monitor the activities on your farm? Are you a telephone farmer? How often do you go there? And if you're not able to stay on your farm, then get the right people to look after your pigs. Get professionals because they will help you. They will tell you, you do ABCD, you're going to receive this. The challenge we have, we put money in our farms and that's it. We don't go there, we go there over the weekend. Monitoring is very important because that's when you see all these nitty-gritties. Something is amiss. Okay? Ekirala ke katale. Embizi zimala kuzaala ntaya bannaye akatale wandibadde nga tonnatandika kulunda mbizi ng'omanyi gy'ogenda ozitunda. Era ogenda kutunda mmeka buli ddi kyokuyamba okutetenkanya. Lwaki batufootera ffe abalunda embizi nti otuuka ekiseera tolina byumba bingi, wazimba butono, abaana bangi, tolina wabiteeka n'ogamba gundi nkula embizi zange. Tewazimba bulungi ebyumba ebimala. N'akatale kakulemye tomanyi, olina okuba nti w'ogendera mu mbizi omanyi gy'ogenda okutunda. Era omanyi ki ky'ogenda okutunda nti anze ngenda kutunda bwana buto oba ngenda kutunda za pooko oba ngenda kutunda nkulukulu. So, market is very important. And that is the first reason, actually, after your passion, you're like, next thing, where is my market? The challenge we have, we put all these things in place, and then market is the last thing we think about. Find out, and before you keep the pigs, what are you going to do? Are you going to sell piglets? Are you going to sell gilts? Are you going to sell pork? You have to know. Are you a breeder or are you a pork person? You have to know. That will help you even plan. By the time you do this, you have to have money until your first sale. If you are going to do pork, you have to have money from day one up to when the piglets are 6 months. Then you have to have money to feed the pigs for 1.5 years because the whole 1 year they are growing, the piglets you bought. And then they will give birth. And then maybe it's the piglets you are going to sell.
So it is very, very important to have food or to have money that is going to feed the animals until your fats sell. All that is management. But in the housing still, there are different types of management. Here we have a farrowing house. That is A, the place where the pigs give birth. And that place has to be warm. Even the housing is very different. It has to be warm. If you've not decided if you are going to keep pigs, it may be a little bit expensive to do that. And then there are temperatures in there where we keep the temperatures. The piglet, when it's born, needs to be looked after. It needs a certain amount of temperature. When they are taken into the farrowing house, she gives birth. When she gives birth, she will give birth to piglets when they are 1 to 2 kilos. And then afterwards, when they are 1 to 2 kilos, they will suckle for 28 days. When they suckle for 28 days, we wean them at 8 to 12 kilos, depending on the litter size. When they are born, we shall give iron, we shall teeth clip, and we shall tail dock. We give iron because the mother's iron and the mother's milk doesn't have enough iron. We teeth clip to prevent the piglets from hurting the mother when they are suckling. We tail dock because when we mix them at weaning, they bite each other. But also it helps them become stout. And then after 28 days, we wean the piglets and take them to another section we call the weaner's house or the nursery. In this weaner's house, they continue feeding on the creep feed, but you reduce it gradually, and then you put the weaner's mash. And in here, they stay for another 42 days. But the day we wean, these are the things we give. The day we wean, we give iron. The day we wean, we give a multivitamin, and we also give a dewormer to both the piglets and their mother. And the day we wean, the mother comes back and we make her face directly a male or next to the male. Why? You want the male to produce pheromones that are going to make the female go back on heat faster. And under good management, this pig is going to go on heat 3 to 10 days after weaning. Kati bw'oba oyagala era okujongezaamu, tulina kasukali ke tugiwa. Kati nja kukozesanga sukali owa bulijjo. Nti at least oba oyagala kwegamba kwongera mu magi waliwo hormones kwegamba oyagala embizi eno edemu nteeko bulungi tugawa akasukaali twandikozesa zandibadde grams 2 naye okugira okwangu kwota kilo paka weddamu okusala ekyo sukaali erina engeri gyekolamu nereeta hormones zino ezireeta amagi. Kaakati under good management pigs don't fall sick. Under good management pigs don't fall sick. Manage very well, feed well, you won't have any problem. So the drugs that you need to keep with you are a dewormer, iron, multivitamins, and wound spray or healing oil, period. Why wound spray? Because they can scratch themselves, by mistake they get hurt, that is it. These other drugs leave the professionals to keep them, because when an animal falls sick, is off feed, you call a vet, and the vet will come. Assess, take the temperatures. You can also keep the thermometer. Ekirala ky'osobola okwekumisa ebirala by'olina okuba nabyo ye kubanga tukola tuteeka amatu tulamba embizi olina okuba ne ear tag. Era eyo ear tag tugikuba nga tujjako mabeere tulamba nti kino olunaku gundi nawadde kino n'olamba nti mbizi eno yazadde obwana bwe buti buno obwana nakano kava mu mbizi gundi era kye tukozesa okutracinga kaŋŋambe nga wanguzeeko embizi. Those are the things you need to keep. And a weighing scale, because you need to weigh the piglets when they are born, because you need to know, am I feeding, if I'm feeding the right amount of food and the right food, is it giving me the results I'm expecting? How will you know the weights I'm talking about? You have to weigh. So you have to have a weighing scale. Those are the things you need to keep with you. So another thing you need to have is a pig restrainer. That one we use, and so that when you are dealing with the pigs, or you want, a doctor is coming to inseminate them, a doctor is coming to treat them, it is very easy for both of you. There's no danger for the pig, for the doctor, and you, the person, the farmer. So those are things you need to keep with you in piggery production. Otherwise, piggery production is very nice, and with good management, you'll make as much money as possible. That is Dr. Emma Naluyima, and she's with us here in studio. Omukugu waffe Dr. Emma Naluyima
aline mwami Kizito bazze batwegaseeko era badde batunnyonnyola nti endiisa ennungi ey'embizzi egenda kuwa amagoba obwagazi bw'olina eri ebisolo byo bigenda kuwa amagoba ababadde badduka okuzirunda nga temukyayagala ziwunya abantu abasinga gaziwunya sigenda kuzirunda mulabye faamu Dr. Naluyima kwatutwalidde nti ebadde nnyonjo. It's a very clean place and you can get ideas how to carry out the piggery project. Those who have questions, we are going to enter into our question and answer session. Send them on 0708 092 355. Noti musanvu, noti munana, noti mwenda bbiri, 355. Weereza ekibuuzo kyo, nkimanyi nti otuddeeyo, weereza ekibuuzo. Dr. Naluyima bagenda kubanga batusomesa, so tolwawo kiweereze. Abantu abatutaddemu essente olwaleero, Kingdom of the Netherlands, abatuyigiriza ku by'ennima empya, enkadde ne tugivaako. Ministry of Agriculture, batubeererawo mu mbeera yonna, ne batuwa emisomo, engeri bwe gye tuyinza okuyita mu by'obulimi n'ebyobulunzi. Engineering Solutions abo twabalabye edda olwaleero. Musubi Farm balina the golden green avocado, has avocado. Musubi Farmnera abakwasaganya embeera nti olina kye weetaaga weereza bakikutuusaako. SR Afro Chicks and Breeders, obukoko obw'omulembe tobusubwa. Champisa International, Dr. Naluyima abadde ayogera ku abakola ebyendiisa abo bakugu twabadde nabo wano Champisa International. Tuyina Davis and Chatleaf abalina ebirala ebikozesebwa mu mafaamu, Fati Plus ne Vision Group. Ate no New Vision to celebrating emyaka 35 bweddu nga tubaweereza naye negatiddwako omuntu omulala mukozi munnange si mupya Mwami Kayibanda. Mwami Kayibanda abakulaba olwaleero bakuwulira buwulizi bulijjo. Asole banyabo abalabi ba Bukedde TV tuli ku mikutu Bukedde TV, Bukedde 1 oyinza okulaba, tuli ku One Luwo, tuli ku TV West, ensi yonna ekulaba Mwami Kayibanda olwaleero ne ku radio koli tu streaminga ku Facebook, ensi yatudde dda. Babuuzeeko mu bwangu second. Amazina gange bampita Kayibanda omwana w'Ifumbe, nkola ku Bukedde radio Embutikizi. Mwebale nnyo kutuwagira, mwebale nnyo kutwagala. Tuli wano lwaleero mu nsonga y'embizzi. Era yenze Chief Organizer World Pork Day. Okay, Keeko kotubuza ku kamera tujja kuddamu. Katwale a break. We'll be right back. Brought to you by Kingdom of the Netherlands, Ministry y'ebyobulimi, ebyobulunzi obw'amakolero n'obuvubi, Engineering Solutions, Engusol, SR Afro Chicks and Breeders Limited, Champrisa International Limited, Musubi Farm, Fati Plus Limited, Davis and Chatleaf, Farmnella and Vision Group. Urban Tubali. Hello farmers, you know what? You can now order for genuine farm inputs and are delivered to your farm in 24 hours. Just dial *284 *77 hash, or you can log on www.farmnera.com and get served, including quality seeds, fertilizers, herbicides and pesticides, quality animal feeds, genuine farm hardware like planting and weeding machines, sprayers, irrigation equipment, and many others. Just dial *284 *77 hash and get served, or you can log on www.farmnera.com. For more information, you can contact 0758 956755 or 0786 224601. Area Super 3 Biadala! These hot win jackpots and join the Super 3 family. Don't miss the chance to win 50 million this Sunday on the Super Jackpot Show. Dial *185*33 hash on Airtel, *165*33 on MTN. Enter your lucky 3 numbers followed by UTV. Enter the amount from 1,000 to 50,000 shillings. Then enter your mobile money PIN. This is your chance. Every 1,000 played gives you a chance to win a free direct ticket to the Super Jackpot. Buy
yourself a Machiga stabilized soil block press machine from Machiga Appropriate Technologies and make your construction project quicker, simple, efficient and affordable to construct your house, school, water tanks and toilet. Machiga also manufactures manual and automated stone crushers, pavers and concrete block machines. Machiga machines are ideal for youth job creation and community empowerment. Plus, we will offer you free training. Find us at Namwongo Road, 8th Street Industrial Area. Machiga, affordable, eco-friendly. Win up to 10 million in 10 minutes daily and get paid instantly. Don't miss the chance to win 45 million this Sunday on the Super Jackpot Show. Dial *185*33# on Airtel, *165*33 on MTN. Enter your lucky 3 numbers followed by UTV. Enter the amount from 1,000 to 50,000 shillings. Then enter your mobile money PIN. This is your chance. Every 1,000 played gives you a chance to win a free direct ticket to the Super Jackpot. At Musubi Farm, we have the largest avocado growing footprint in Uganda and the single largest Hass avocado grower in Africa. We are located in Bukamoli, in Mayuga District, Isanyu, in Mbarara, Mwanzi, in Mitiana, Mpambire along Masaka Road, Buntaba between Gayaza and Kalaji, and Bugembe along the Jinja-Iganga Highway. Reach us on 0785 396565. Musubi Farm, rooted in nature. Most families struggle to feed their families with nutritious meals. At Harvest Plus, we develop and promote biofortified food crops rich in vitamins and minerals that improve public health. These include orange sweet potato that provides vitamin A and beans that provide more iron in the diet. For more information, find us on 15 East Naguru Road, Upper Naguru, or contact us on 0414 287107. Harvest Plus, better crops, better nutrition. Engineering Solutions Uganda Limited, ENGSO, is the leading distributor of Tafe tractors and equipment. ENGSO complements these world-class tractors with implements like ENGSO fabrications, combined harvesters, planters, boom spray, dairy equipment, and many more agriculture solutions. We support all our equipment imported and distributed with a large stock of genuine parts to serve the customers better. Find us at 7 Spring Close off 5th Street, Industrial, Kampala. You can also contact us through our various platforms. Here at Agritex, we deal with the following. We do irrigation systems, we do water systems, we do supply generators, water treatment, electric pumps, and fuel-powered pumps. We also have submersible and surface pumps, drip systems, sprinkler systems. We are based, located at 7th Street, showroom 8A, and we have other branches in Nakasero, Mbarara, Guru, and Arua. Urban, Tubali. Brought to you by Kingdom of the Netherlands, Ministry y'ebyobulimi, ebyobulunzi obw'amakolero n'obuvubi, Engineering Solutions, Engusol, SR Afrochicks and Breeders Limited, Champrisa International Limited, Musubi Farm, Fatty Plus Limited, Davis and Shetlef, Farmnella and Vision Group. So tukugamba nti weereza ekibuuzo kyo leero tuli mu musomo ogw'okulunda embizi. Embizi Dr. Nalima tugamba mulimu ssente naye kuliko akakwakkulizo nti olina okuba nga oyise mu mitendera ate nga kye beetaaga okikoze mu bujjuvu bwakyo. Kakati agenda kutuyigiriza naye weereza ekibuuzo kyo 0708092355 noti 7 noti 8 noti 9 355. Yes, Dr. Naluyima, kangendere ddala mu bibuuzo sigenda kulwawo. Good morning, Musawo and hosts. Is it true that pigs of or from the same boar and sow can't mate each other? Nti embizi ez'Oluganda tezisobola kwezaalamu. And another question, why do they cut the tails of piglets? And at what stage do we have to do it? Ono Trevor. Omulala abuuza, how do I guard against swine fever? Omulala n'abuuza, kandooza nkome ku kino, how good is artificial insemination with pigs? Mwebale nnyo abatuwuliza n'abatulaba. Embizi zirina obuko. Zirina obuko. Kubanga
bw'ofuna muganda waayo bwe ziba nga za Luganda ne zibeera nga zeezaalamu ekiseera kituuka ofuna ebintu nga 3 oba 2. Ekisooka nti olulyo luno wabaawo akantu konna akabi akaali tekaalagwa mu biseera biri nga mu maama ne taata kajja kuvaayo era twesanga nga tufuna nnyo mu luzungu tuziyita abnormalities nti tufuna hernia tufuna bujja bwonna buli awo nga oluusi bulema oluusi buzibe kwegamba obuntu bwonna obubi obwandibadde butaalagwa mu genetics tukiyita abnormalities nti owawo obuntu obuli mu musaayi buli obutaavaayo luli recessive genes obutaavaayo butuuka ne bukola ki ne buvaayo so ekyo ekimu ate era n'ekirala nti oluusi olulyo luno weesanga era nalwo weesanga nti ebintu bwe tugamba nti olina kuteekako nnyama mu myezi bwekiti ne bwesi weesanga nga tekikoze weesanga nga tekikendedde kyekyo lwaki zirina obuko so abooluganda tebandyezaddemu obuuziza wawa abuuziza African swine fever omusujja gw'embizzi tugutangidde tutya tubadde tusomesa twalabye biosecurity kwe kwetangira nti nga bw'osula mu geeti oba nga bwe tulina obukokola ennaku zino twesanga nti olina okufuba okulaba nti ebisolo bino tetuleese bulwadde tutya nkyogeddeko butusi fensi okulinnya ne mu mazzi naye ate tulina naddala oyinza okuba n'olulyo olulungi wanguzeeko embizzi oba wagiguzeewo omulala nga nnungi era nga gwalina embizzi ennungi ku kyalo ate abantu ne batandika okujja nti obawe ku nnume nkwegalidde mu ddiini batugamba tubeere nga tugaba naye kuno ne Katonda ajja kutegeera kubanga ssente zo zogenda okufiirwa ku luno beera mukodo tokkiriza mbizi y'okugenda kulinnyirwa mbizi ndala oba kubanga obulwadde ate ku ssaawa yakakati wenjogerera kati leero luno swine fever ndowooza ali mu Uganda wonna kati ali buli wamu. Swine fever yayoleka nnyo ng'enkuba etandika. Swine fever ng'endwadde endala zonna zitambuzibwa mu kikabu ekityo ng'omusana guggwako enkuba etandika swine fever wakwatira watambulira ennyo alina byayinza obba nga yeerabidde bitambuza endwadde nze sirabanga kintu kitambuza bulwadde nga omusawo w'ebisolo aleeta saavisi siganye naye tulina obuzibu nti abantu bangi abali ku byalo bye bayita abasawo bambi si bebbo. Jjukira omuntu oyo bamuyita wezirwadde wokka tebamuyita ku nnamu kati mu wiiki emu bamuyita ku faamu nga 10 kati gwe bwajja lwakuba olaba musawo n'otateekawo mbeera egamba nti owaayi yadde oli musawo nsaba onaabeko wano nsaba oteekeko butusi zaffe zino nsaba ensawo yo ogiwummuliza eri tulina n'empiso yaffe eno gy'oba okola ki okozesa. So abasawo nze ndi musawo nange nkirabye nti abasawo oba n'abo abeeyita mu butanwa batambuza nnyo obulwadde buno. So omusawo bw'ajja teekawo enkola nga Dr. Byada asomesa ekakasa teweesiga kino ekintu kijjemu okwesiga okuyitiridde oba musawo oba maamawo oba taatawo bonna bayite mu nkola eno ey'okunaaba ey'okulinnya mu ddagala ey'okwambala engoye entuufu ate aleme kugenda gy'ateetaagibwa. Ekika ekirala kye ky'abaguzi b'embizzi. Jjukira obuzibu bwe tulina wano e Uganda nti abantu batundira nnyo mu bizibu. Oli bw'alaba nga zirwadde bbiri kanzijjewo kati emmotoka y'emu yeevaawo neewuwo neekola ki kati nze amagezi gempa bw'oba oyagala kutunda zino z'ogenda okutunda zaawuleko bazisange ebbali so sikwata mmotoka etambudde district namba nejja toginaaziza mipiira kuba waliwo enkola ey'okufuuyira emipiira obusobozi bambi olumu tebubaawo naye nze amagezi genkuwa
bw'oba okakasiza nti ku mbizi zange 50 ngenda kutundako zine 5 zaawule zijje mu zinnaazo ziteeke ewalala. Aha. Oba mu mbeera eri ey'obulwadde gye ŋŋambye nti baamu gye tuyita siikibbe. Omusawo bw'abazze atuukire eyo wabula tajja n'atambula mu mbizi 10 zonna ng'azze kufuuyira kawundu ku mbizi emu n'azimalawo. Okay, the doctors are explaining, they are saying you have to keep biosecurity. It is very important on your farm. Make sure you have medicines, the spray areas. They are called disinfectants. Disinfectants, yeah. Thank you. Have disinfectants on the farm to control these diseases. And be keen, even if it's a doctor, a vet that is coming to treat your animals, make sure they disinfect. Do not take it for granted. Do not share pigs. Do not go and mate at the neighbors. And do not let neighbors mate on your farm. So make sure that you put the control measures in place. Dr. Chizito, yes, I think that we have something here for you. What is the best feed for fattening pigs? How do I mix feeds for a lactating sow? How should a good pig house look like? There was a Dr. Nalima, farm management. Why should I cut the pig's tail? Dr. Nalima Tugamba. Dr. Joseph. Okay. Feeding your feed for fattening pigs, then mix feeds for lactating sows. In my opinion, the best feed is that which delivers profit. Okay. There is no one size fits all feed. Mukole mmere eno era nze omuntu wajje wange nsooka mubuuza nti maama oba taata gwe muli owulira osobola kufissa ssente mmeka buli mwezi ng'oggyeko ebirala byonna bye weetaaga n'oŋŋamba nti nze okusinziira omulimu gwange oba naki nfissaawo $15,000 nga zo zaakuliisa mbizzi. Ekyo ekibuuzo kinnyamba nnyo ekyo obutawa muntu mmere nga nnungi naye nga tagenda gisobola. Kuba ekyo nakyo gye kiri abantu bagenda ne beerippa ku mmere ng'ekituufu nnungi naye nga obusobozi bwabwe tebukola ki? Ate ne wabaayo bano ng'obusobozi abulina ate n'aliisa embi. So fe abasawo tutandikira nnyo kumanya nti obusobozi bw'omuntu ono buyimiridde butya. Waliwo wenduuka nga yadde nkimanyi nti waliyo embizi emmere ekuza myezi ekuza speed ekituufu togisobola. Era eyo muline kubanga ekikuleese muli mu kukola magoba. So nyinza obutasoma wano formula naye bw'oba ogenze w'omuntu omukugu yaba amanye engeri y'okutabikira okusinziira ensawo yo nga bwekoze eki naye era nga bwe yagambye tukozesa ebintu ebituwa protein nga soya nga cotton seed cake nga mukenoolu olwo yenkola ey'okwetabulira kuba waliyo omuntu ajja okujja akugambe nze musawo nnima soya wange ekituufu omuntu ng'oyo ate bw'omuwa concentrate oba omulyaza amaanyiza naye ate bw'ojjanga ekituufu tolina w'olimira toyagala genda mu mbeera ya kuguza mukene mubi ate olwo nga tukuwa concentrates naye ekituufu concentrate saawa zino ziwadde ku results ezisingako kubanga ensobi zino ezibeera mu mukene omubi soya omubi tuba tuziggyeewo gwe ng'osigadde eggula bino ebiriko obuzibu obutono nga kasooli ne maize bran. Tujja kugaba ennamba oluvannyuma ayagalira ddala okufuna formula yennyini nti ndiise ntya tukyogerera awo naye nga saawa zino concentrate yandisinzeeko concentrates amaanyi anyinza obutagoogera kati wabula maaso eyo nga maze okutegeera embeera y'omuntu abuuza nja kumulonderako nti kozesa kino oba kozesa kino. Wabwe yabuuzizza Alia yabuuza okusala obukira. Lwaki tubusala? Obukira buno tubusala nti embizi bwe ziba zizaaliddwa ne bwe ziba nga ziri zokka ku ssaawa eyo zeerumaaluma. Kati ate ne tuba tuzigase era zeeruma nga tuzitadde mu bamaama bala kuba embizi zizala mu batches oyinza okugamba nina embizi 5 ezizaala omulundi gumu. Kati bwe tuzigatta twesanga nga zigenda okweruma. Mu kweruma okwo ne zikosebwa toyagala mbizi eno mu luzungu tukiyita welfare oyagala buli kimu kibeere nga kirungi. Naye n'ekirala sayansi alaze nti bwe tuzisala ku mikira ziyina engeri gye zijengamu bode omuzungu akiyita stout ne zijenga bode ne zigumamu bwe zityo naye of course olina okuba ng'oliisa bw'oba toliisizza bulungi era tekijja kukola.
So ekirala wabaddewo eyabuuzizza mbu artificial insemination. Artificial insemination mulungi era embizzi zino nungi nnyo kisoboka naye kisoboka nnyo ku muntu alina embizzi 1, 2, 3, 4 nga tolina nnume kubanga ennume egenda n'abakyala 15 ku 2 ekitono nnyo kati nga bwe tuba nti nno ndi mukatuliki nina okubeera n'omusajja omu kati ze embizzi zibeera nti nno embizzi ennume egyo ebeera n'abakyala 15 ku 2 okukola economic sense kubanga eno embizzi bw'oba olina akabizzi kamu ennume emu ne omu egenda girinyira eno ennume eri emmere yo myezi emirala 5 kilo 3 lunaku nga tolina kyekula nti erinda omukyala azaale kyokyo lwaki tugamba nti bwebanga erina abakyala 15 ku 2 erinyira ono oba 2, 3 kwegamba ebeere ng'erya ng'ekola tetwagala ebeerawo kati gwe alina embizzi 1, 2, 3, 4 wandibadde okola artificial insemination kubanga eno ennume tekuyamba nnyo nkinyonyodde lwaki naye obuzibu bwa artificial insemination bulungi naye abasawo batono nga musawo Kizito bwe yagambye abasawo ffe tutambuza endwadde nti ate ne mu artificial insemination endwadde zijjiramu kati oyinza okuba nga semeni mulungi naye omusawo y'omu eyavudde kwoli yalinyidde eyawakisizza embizzi ziri era eyawakisizza n'ezagundi era abutambuza kakati mbasaba era ndoza gye bujjeeyo tujja kubeera nga tukola omusomo ate kyangu tujja kuba nga tukola omusomo abantu okuyiga okwewakisa okuwakisa ennume nga bo bagula buguzi kubanga ekirungi kati pig industry egeze waliwo kati abakoze semen nga bo omulimu gwabwe kutunda semen era kati gyali talinga edda yalinga abula nga taliyo naye kati wali woyagalira yonna okuba bukubisimu oli nakuwa 7 naye mbeegayiridde omusawo bw'oba either ojjamu ebyambalo buli kimu ayambale alyoka akole ki awakise embizzi yo naye nga gye bujja kyandibadde kirina kipa okuyiga okuzeewakisiza tujja kutandika okukikola buli omu yewakise nga mugula buguzi semen kyekyo naye nga bw'oba olina ate embizzi ennyingi 10-15 nebo olina ennumeyo naye ate alina embizzi nga500 nga nkazi ate era artificial insemination yeetagisa mama onoobeera n'ennume mmeka ezo so kyekyo lwaki tugamba naye nga artificial insemination mulungi ekibuuzo kirala kyabadde ki byebyo ndowooza era okiraba nti omutindo gw'amazzi aga insemination guba wagguluko amazzi gano ge bakozesa okuwakisa ebiseera bingi obwana obuzaaliddwa bw'oba ofunye omuntu omutuufu omutindo guba gusingako embizzi zino zetugulirira era bw'obulaba ebiseera ebisinga buzaalibwa nga buyina kiro buzitowa so ekyo nakyo mwekiri nti quality ey'ebifulumizibwa insemination ebiseera bingi ogiraba ng'esingako kuba ennume zino tubeera tuzoozezaamu nnyo bw'oba wasuubira kuba na breed ng'obwedda bwazinnyonnyola olw'okwozaamu kuno nze nagula ku gundi nazaayo 2 naye nengula omutindo gugenda gukka insemination kyekirala kyasinga ku nnume saawa zino. Keep your questions coming. In case they are not answered here, you're going to find them in Harvest Money, a pull out in the New Vision. You'll find them in Nkumbi Terimba, in Bukedde on Monday. So we will have all avenues to answer your questions, don't mind. Kaibanda, omukulu wa World Pork Day, tubuuze yuwano. Ebibuuzo musawo embizzi ennungi okutandikirako okugula obuto yalibadde efaanana etya? Ekibuuzo ekyokubiri, nsobola okwerimira emmere ey'okuliisa embizzi, nsobola okwekekkereza ku nsaasaanya y'ensimbi ng'emmere nze njerimira? Ekibuuzo ekyokusatu, ndiisa ntya embizzi okuva ku mwezi ogusooka okutuusa wentandikira okutunda?
kale byemmere sawo kisagenda biddamu naye ekibuzo ekyokuna tubimalire ddala ekirala ddagala ki eddungi lyensobola okukozesa okulwanyisa ebiwuka mu lubuto olw'embizzi ekyokutaano ekyo baki katugende kale kakati bakibuuzizza nze ekyokutaano bakibuuzizza gwe kale n'okiddamu edda kakati embizzi ng'ogula embizzi olina okutunuulira bino wammanga wadde obuto otunuulira amabeere kale ng'oguze njala mbizzi ya myezi ebiri kiki obuuza kuba tebajja kukkirizayo mu kiyumba naye basobola okukulaga boti amabeere genkana gali ameka 10 8 12 18 16 amabeere gye gakoma obungi kyekirungi ky'embizzi kuba bwenezaala obwana obungi bonna bujja kufuna ekirala olususu bwogula akabizzi nga konna konna kwegamba nga tekeyagaza konna konna kefufunyadde ogula kyoba olugula bulwadde amagulu naye byonna akatyo nabadde nabyogeddeko dda amagulu amaaso kubanga oluusi amaaso wegaba nga gaddugala wano oluusi era kaba kajjudde ebiwuka oba waliwo ekikyamwera kwegamba embizzi erina okuba nga etukula nga nnyonjo of course ojja babuuza lulyoki lwogula oba of course obabadde wategedde dda nti ngenda kugula lulyo kino luno naluno naluno luno so ebintu ebyo wammanga of course bwekaba kato oyinza butalaba magulu bulungi ekirala kyetwerabidde ekinene ekikulu bweba nnume tugaita the testis the balls mabega eno ekikola ennume olina okulaba nti bwenkana oluusi obwaba obuto tuyinza obutabulaba oluusi bubeereyo munda naye olina okufuna okulaba nti bwenkana bweba tebwenkanye tekikola bulungi kale ejja kuzaala naye era tekijja kukola bulungi so bulina okuba nga bwenkana ekyo kikulu nnyo ate enkazi olina okulaba nti nno obukyala bw'embizzi nabwo buli nnomo kuba bulimu nga keesulise kaliwe kati byonna zijja kufuna obuzibu kubanga at the end of the day twagala embizzi nti bweba ezadde ng'ogitutte egenda kuzaala egenda kuwa egenda kuzaala kati eyinza okuba nga buli kintu kyonna amabeere malungi naye ng'obusajja bubi oba then era netakola kirungi oba netufuna obuzibu mu kulinnyira ate era ndowooza kugatta kati ebintu nga bino osobola otwala embizzi ng'erina aniya naye nga aniya mwaline mu mbizzi nga tewakiraba so embizzi olina ogikebera n'olaba nti teriiko kintu kitategeerekeka kizimba kitategeerekeka bw'oba osobodde kikole bw'oba osobodde ennaku zino tulina enkola ez'ebifaananyi nkubira ku bifaananyi ndabeko kiyamba nnyo kati ne tudda ku kya okwerimira ebikozesebwa mu mmere ekyo ekintu kirungi nnyo I support it 100%. I personally do it because this is a business. Tunoonya engeri y'okufulumya embizzi oba ennyama ku ssente eza wansi ekituleeta mu kulunda embizzi magoba ebintu nga kasooli nze era olumu kinnenyamiza omuntu ng'alina ettaka ddene wabula emmere yonna agulangule kyakyu kasooli agula mugule naye ng'ettaka aliyina ffe tunyumirwa nnyo wano ekyokugamba nti ayina ettaka yiika 3 naye kikyokolerako kasooli kyekintu ekisinga okusalawo ebbeeyi y'emmere ate ekyembi nti kasooli asobola okuba nnusu 3 omwezi guno ne wayita emyezi 6 n'aba wa 14 so mu bbanga ttono ne weesanga nga ekibalo kyo akittidde ddala if you have land omuntu alina ettaka genda ogule ensigo simba kasooli naddala kuba kasooli n'oba oliisa concentrates omwetaaga ate omwetaaga nnyo ku concentrates ekintu ekirala yandibadde soya bw'oba tosazeewo okukozesa concentrates ng'oyagadde kwetabulira soya omusiike ne formula tuziina akola bulungi nnyo kasitoba ng'ofunye formula entuufu nze ng'omuntu nina ebijanjalo by'ennima bye bayita semuye oba mu luzungu velvet beans mubiraba mu byalo eyo olumbaga nti bigoba abasezi
ebya semuyeve oba muchuna bikula nnyo osimba akantu katono bwe kati nze mu kantu katono bwe kati nakajjamu ensawo 30 asatu kuganoga nti naye abantu lwaki tebalaba bintu bino. So omuntu ayina ettaka please teekamu ssente olime tandikira ku kasooli bw'oba onaamusobola kuba atta nnyo ekibalo ng'alinnya ate nga buli mwaka ng'etteeka kasooli alina okulinnya n'agenda ku nnusu 13 awo abantu abasingayo baviira mu mulimu ate nga akakodyo kali nti abantu we baviiramu ate amagoba we gasingira obungi kati eyali yeetegese kikolera nnyo. Ekintu ekirala silage tukozesa nnyo amalagala ga lumonde gano ne tugatema ne tugavundiza mu kiveera tugasibye omutindo gw'ekiriisa the nutritional value erinnya nnyo ng'osobola oterekawo silage wo emmere bw'eba erinnye ng'osikayo amawolugo ng'okola ki ng'oliisa bwe bukodya abantu bwe bakola ne basigala mu mulimu abalala bwe bafulumidde. Mwami Kizito boneramuko abantu baffe bali Arua Gulu bonna batulaba mu luzungu line 2 mu kyova okwogera. The question on the table was can I grow feeds for my farm? Yes. And I said this is something I personally practice. It saves you a lot of money. There is no reason you should for a person who has land, access to land, there is no reason you should be buying 100% of your inputs. It's not sustainable, and a lot of times it disrupts your, it kills your profit in an instant. So if you can, please grow maize. Maize is, people don't notice, but maize is, in a feed, we spend most money on feed, on maize, because it can be about 70% of the feed. Now, if 70% of the feed can fluctuate between 300 shillings and 1,400, there is literally no profit. So please grow maize, grow soya beans, if you can. There is an alternative ingredient called velvet beans. Velvet beans work very well in combination with soya as a source of proteins. And lastly, silage. Silage is what we get when we ferment plant materials. We use sweet potato vines. Sweet potato vines are very well researched. In a raw form, they are not really nutritious. But when you subject them to this fermentation in a closed environment, there are some special polythene bags. When you subject them to this fermentation, the nutritional value rises rather. Under normal circumstances, you can feed, we use silage a lot in the older animals. Don't give it to the 3 or 4 months that we need to grow really fast. But in the older animals, for which we just seek maintenance, you can feed 1/3. For example, if an animal was meant to eat 3 kilos a day, you can use 1 kilo of silage and 2 of the commercial feed. That saves you a lot of money. For an animal that's about 1 kg of feed saved per day. Yes, silage is okay. Yes, it's very important. Dr. Narima, there is a lot of many questions on farm management. How much does it cost me to start up a mini piggery project like 10 pigs? How many pigs are on that farm for Dr. Narima? This is Rogers from Mumbarara. I liked Dr. Narima's teaching. If I want to start like with 5 pigs, what could be the likely amount of capital for us to secure for my project? So people want to have rough estimates. But you can choose which one to go with. Let Dr. Narima talk about the feeds intakes. How much feeds should we give the pigs at different stages? This is Shanita Mwebale Kutuweres. Oh, Mwebale Kutuweres, sorry. Shanita. Okay. Embizi ow'ettaano ow'ekumi ow'abiri ow'ekikumi kijja kusinziira ekisinga okuleeta bibino wammanga by'olina okunoonya
bw'omala okusalawo nti kati wawa agambye nti nze njagala 5 kyetwalakyo twayogedde ku target yo ejja kubuulira ekyokukola nze njagala 5 nze njagala 10 wawo n'olukumi oba nabiki ebiyumba kyekisooka ng'omaze okusalawo kati owe5 naye tugenda kuba na biyumba 5 byokka kubanga 5 byebyenbizi mwezigenda okukulira naye ate wajja kwetaagawo webukulira bunnasare nabiki so naye embizi 2 oba embizi 10 nedda kambawo ekibalo bwe kiti nti ekiyumba ekirungi si ekyebbeeyi ennyo naye ng'ebya bulijjo kaŋŋambe kubanga ebiyumba birimu ekya IMO mulimu ekya concrete ate ne mubeeramu bino byennyini kati ng'osazeewo ngenda kufiira mu mbizi ngaffe n'okola ne farrowing house maternity njazifiiramu nagusetinga dda kati weesanga nti ebiyumba ebyo bye bijja okuwa ssente kati sijja kugamba bwesti naye mu kiyumba kankugamba ekiyumba ekya concrete nga nze byenkozesa nti buli kiyumba buli kayumba aka 2 meters by 4 meters nga nkaserese kantwalako miliyoni 1 ku miliyoni 2 1.2 miliyoni 1 n'emitwalo 2 lwaki mubeeramu nipo mubeeramu concrete oyo mubeeramu ebbaati nga ndikoze eki ndiserese kati bw'oba nti olina ebiyumba 12 oba 10 kwegamba miliyoni kale 2 zisobola okukola ebiyumba ebyembizi 10 ku 2 miliyoni 2 ebyo biyumba okay kati then n'okwata sente ntekati zino sente za kugula lulyo bw'oba onguzeeko nze akabizi akange nkatunda $10 ate obubizi 10 ze miliyoni zo nga 3.5 ng'ogitadde awo naye ate bw'ogenda wala wawa ate ababbeeyi erese kati ennaku zino abantu bangi abazze balina oyinza okugula ku batono ennyo ow'emitwalo 5 naye gy'okoma ogula obutono n'olulyo nalukendeera olunyumunguza nga ku myezi 2 tekalyanga ku mmere takola kye tuyita creep feeding emmere kagitandikirawo kaakati ebyo byonna naye ng'embizi ey'olulyo olulungi awo emitwalo nga 35 37 mu myezi 2 naye ate wawo n'abazitunda same price embizi zezimu mitwalo 5 bwe bityo naye kati olulyo tugambe nti embizi 10 terekanga miliyoni 3.5 ezo mbizi 10 okay then otandika okutegeka emmere musawo agenda kunnyonnyola nti emmere batubuuziza wano nti akabizi akato kuva nga ka mwezi gumu paka kagenda kulya ki musawo agenda kunnyonnyola naye ekibalo era jatubulira nti ekibalo kyenkana ki emmere eya bulijjo looza on average emmere commercial feed ya sente nga mmeka ekine nusunga 12 kati ajja kubuulira ekiro kati agenda tubulira buli kabizi kamu kalyaki buli mwezi oddeyo weebalire munne bw'oba ekibalo oba okubala wakusuula ng'olowooza kubi oba kuzibu nkwegayiridde eddayo omwana wakusomese kubanga okwetaaga twetaaga okubala omukono waliyo omukono omuntu gw'ogulako embizi ne bw'obanga oyo n'ogirisizza biki nga teseetuka nga wa mukono mubi tebiriyo kati oyo w'omukono yoyo yagula kana akabizi akaberege ak'emitwalo 2 oba nga talina mukulunda ne bwebeera nti waliwo omuntu n'akuwa nedda talina passion biyinza okujja mu passion talina passion kuba ekintu bw'oba okyagala ojja kufiirawo lazima kati omukono talina passion nazigulako Someone asked about the quantities per pigment per age. Please have a pen and book because afterwards you are going to compute the totals. It is assumed oba tugamba nti akabizi wano webakazaalira paka nga ku myezi 2 tetukapimira mmere oteeka mu buteesi si kuteeka mu n'oleeta entumu n'ogiyiwamu wabula ndowooza n'abaana abato bwe babeera omuwako katini tomulinda kati ku mbizi tuzirinda kaaba wabula enkola eya creep feeding oteekamu katono tutandika obbuwa obubizi emmere ku nnaku 10 wali buba buyonka buyonzi busooka ne buyonka obuyonzi paka nnaku 10
kati naku 10 tutandika obulimbiriza n'akamere kana akalungi ke tuyita creep feed era ke kasinga ebbeeyi mu mmere yonna. Creep feed tugezaako okulaba nti ekyenda tuki mu luzungu kye bandise conditioning, ekyenda kitandika okumanyira emmere eno eri solid. So akamere kalina okuba toteekawo nnyingi kuba ejja kubuleetera obuzibu. Put small amounts frequently. Era walina okubaawo omuntu nga ye alawuna. Ayitamu n'alaba nti abumazeewo n'akola ki? Nozzaamu. Emmere eno ey'obwana obuto ogiyiwamukko ku tuzzi n'ebanga porridge ng'obuugi. Bwe bubeera bukomberera bwe buti buba stimulated, buyiga okulya kuba twagala buyiga okulya mangu. Akabizi akayiza okulya amangu ke kagejja amangu. So tugambye nti okutandikirawo ku nnaku 10 paka myezi 2 topima. Tekitegeeza nti kajja kulya kayitewo. Wabula we kaba kagalidde emmere kagifuna. Tekabeera njala. Aha. Kakati tugambe nti embizi ewezezza emyezi 2. Awo tandika okugiwa kilo emu ey'emmere buli lunaku. Kilo emu buli lunaku wabula ng'ogigabanyizzaamu emirundi 2. Kitegeeza nti oyinza okuwa haafu ku makya ne haafu olw'eggulo. Ekyo kibaze kitegeeza nti omwezi ogwo ennaku eza 3 akabizi kagenda kulya kilo 3. Oba Kayibanda tuwandiikireko tumale tugatte. Omwezi ogwo ogwokubiri nga katambuza ogwokusatu kajja kulya kilo 3. Bwe kaweza omwezi ogwo nga gukonya ogwokusatu katambuza ogwokuna genda ku kilo 1.5, 1.5 kilos per day. Still divided in 2. N'owaako ekitundu n'ekitundu olw'eggulu. So kilo 1.5 bw'okubisaamu ennaku ezo era nga 3 ze kilo 45. Omwezi oguddako liisa jjukira twatandise okupima ku myezi 2. Ogwokusatu tugutambudde, ogwokuna tugutambudde. Si bwe kiri? Yes. Kati omwezi ogwokutaano wa kilo 2. Ogwokutaano. Omwezi ogwo oguddako. Kilo 2 oluna. Kilo 2 ngamba kilo 2 naye olumu buyinza okuyisaamuko okusinziira ku quality y'emmere. Kuba kino nakyo kimanye nti emmere bw'ebanga si nnungi. Ejigaana okugiri. Waliwo embizi weegaana okulya. Ate era waliwo okubeera ng'emmere ebirungo tebiwera bulungi ate n'erya nnyo. So kino kye tuwa eringa average. Estimate, yes. So tugambye ogwo omwezi egenda kulya kilo 2, ekitegeeza omwezi ze kilo 6. Tuli mwezi gwakumekaawo Dokita? Gwakutaano. Ogwokutaano tugutaano. Etambuza eweza ogwokutaano. Kati tugenda tambula tuve ku gwokutaano tudde ku gw'omukaaga. Ze kilo 2.5. Kilo 2.5 era ng'ozigabanyizzaamu emirundi 2. Kilo 2.5 ogwo omwezi ojja kirabanga toto eri 75 kilos per pig. Aha. Kati tutambuza omwezi bw'oba wayagadde kutunda ogw'omukaaga. Nga bwe yagambye Dokita nti awo wetutundira tutandikira okutunda. Wetutandikira okutunda. Embizi webadde ku mmere nga nnungi. Ekituufu kyandinyume nnyo ng'otundidde awo. So awo olumu kisinziira, olumu bagamba kilo 3. Era tukole 3. Kilo 3 ennaku 3 ze kilo 9. Kati alina calculator osobola okugattamu awo. Wali ewasoose we twagambye nti topima. Yali twagambye topima naye ojja kubalamu average. Ng'eringa half kilo. Kuba katandika kumpi tekalya ne kamalira mu grams nga 7.5. So wali emyezi egyasoose 2 tubale nti kagenda kulya awamu kilo era 3. Kale kati abalabi baffe bagenda kwegattira. Ndowooza abuuziza ekibuuzo ekyo tukizzeemu. Mwagambye okugaba ennamba y'essimu mugigabe mu bwangungu mu bumpimpi. Naye n'okweyanjula tetweyanjudde bulungi. Mukyayagala okweyanjula. Atwalasa kukola ku nsonga z'abakama baffe abalunzi. Mweyanjule mubawe ennamba. Tweyongere tuli mu mwoleso. Abantu bangi bali wano ku layini tugenda kwongerako n'abalala. But feel free please. Mweyanjule gye muva n'ennamba muzigabe. Abalabi ba Bukedde TV
n'emikutu emirala egya kampuni eno ndi musanyufu nnyo okumpa omukisa okujja obbasomesa. Nze Dr. Joseph Kizito ndi musawo wa bisolo, ndi mulunzi wa mbizzi, ndi munoonyereza ku byendiisa by'ensolo. Era nze nkulira kampuni eyitibwa Bulemeeza Grovet Limited nga yakenkuka era neesalawo ekole byakuliisa nsolo. Tukola emmere nga eby'embizzi n'enkoko n'ey'ensolo. Kangayo Bugabi namba anaaba ayagadde okubuuza ebibuuzo bino tunaakwatagana eyo. 0783294 653. Enamba eyo yerine ku WhatsApp osobola okunfuna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Dr. Nalima Emma yabanjwe mumanyinga Mama Pig. Ndi musawo wa bisolo, ndi mulunzi. Ku ssaawa ya leero ndi musomesa. Mwebale tuwuliriza na kutulaba. Tusangibwa wali ebwere nga Kawuku ku faamu yaffe gye bayita 1 Acre Unlimited. Ate tulina n'essomero lye bayita MST Junior Academy. Wowulira ng'oyagala omwana waafuuke nganze oba ansingeko, muleete mu MST Junior School. Tujja mubangula akole ssente okusingawo. Omukyala mukugu namulaba nga asomesa abazungu naye sijja bigendamu nnyo ng'abatuuziza bonna batuddeawo bawuliriza ye. Kati awo essomero lya primary wamma nno kyogere kuwebale nnyo. Essomero lya primary school lisomesa ebya bulijjo n'ebyamagezi. Ebyamagezi kwe kulima, kwe kulunda. Kayibanda siibula tugende mu balala. Nange gamba siibula mikwano gyange, njagala nnyo embizzi. Embizzi njagala nnyo kubanga njagala nnyo Katonda. Abantu balemeddwa okutegeera embizzi naye mutegeera embizzi. Genda mu Bayibuli mu ssula ey'olubereberye, Katonda bwe yali ng'atonda ebisolo n'agamba tuleete tutonde ekirina obulamu, n'agamba ente mu ngeri yaazo. Kitegeeza ente mulimu embuzi n'endiga. Naye n'agamba tukoleyo n'ensolo y'ensi. Yo embizzi n'agyawula. Kyovula bagiyita akasolo k'eggwanga. Kyovula beekwatibwa obuko. N'agyawula yeebeera wali yokka tegenda na nte. Okitegeera? Era nze nsaba mwagala ennyo embizzi. Mutandike n'ozisaba mu kwanjula. Bazireeta. Abatulaba tukyagenda maaso n'omwoleso gwaffe. Harvest Money Expo ya mulundi gwa kutaano. It's our 5th edition of the Harvest Money Expos. This is a special one. It is virtual. It has found you in your sitting room. And today we also have people from multiple industries. They showcase so many things, but among them are the equipment, irrigation equipment. Let's go and look at what they do. My name is Muindo Loida. I'm the product irrigation engineer for multiple industries, and we mainly deal in rainbird products, irrigation systems from the US. We have various products and we have various systems. We have movable systems, we have movable sprinkler systems, we have drip systems, and we have permanent systems, depending on the nature of your land, what crop you're growing. It will all depend on the system you'll take. We have pipes that are necessary for the system, and we have fittings as well. We have systems for compounds, we have systems for farms, and we have systems for backyards for those who don't want to do large-scale farming. Yeah, we have automated systems, and those work best, especially in these times when the people are so busy and cannot have time to control their systems. So we have automated systems for them. And then we also have manual systems for those especially who have big chunks of land. Yeah, we have services that we offer. We do designs for clients at a free cost.
As long as we get to your farm or the area where you want to do the irrigation service, we do that design for you and then we give you the quotation. We have variety of products other than the irrigation systems. Toilets, pipes, kitchen sinks, indoor and outdoor wares. We sell a lot of things and they are genuine on the market. We are the exclusive distributors of Ideal Standard toilets from UK. We sell Frankie from South Africa, those are kitchen sinks. I know farmers out there, they are looking for genuine things that can last. Our prices are not bad as such. You can come because they are negotiable. We can negotiate about them. So don't worry about the prices. Worry about the quality that you are getting from this place. And then you can locate us at, we have 2 branches. We have multiple industries, Nakawa, opposite URA headquarters, and then our head office is just on 8th Street. Those are our people from multiple industries. They have given you the contacts. Please go visit and make sure you get the things that you're looking for your farm. They have things for large farms. If you need different landscaping, you need something small for the garden, those are irrigation equipments. And they have very good, like you saw in our video, they have very good house furnishings, sinks, and extra, baths, you know, so many things. Harvest Money, we have the 6th edition of our Harvest Money book, and it is in different bookshops. But if you need one right away, pass by our reception at New Vision, Pike House. You will be able to get one from our cashiers. It has very many good stories of our best farmers. Value addition. Are you looking for ways to add value to your produce? What are you dealing in? Is it milk? Is it yogurt? Yogurt is the value addition. Is it mixed farming? You know, there are so many things. I can see pineapples. There are so many farmers. They'll tell you vanilla. They'll tell you the different things they have had to go through to reach where they are. And you know, we are dealing with agribusiness. Whatever you do, do not miss the opportunity to make money. This is what it looks like. And you know, there are different versions. This is the 6th edition. If we can get a close-up, this is the 6th edition. So do not miss it. If you had the 1st, the 2nd, the 3rd, do not miss our 6th edition, the best ever. I have a copy for myself and I've been reading one by one. The testimonies of the people, what they are talking about. So do not miss buying this book. Go to any bookshop near you. Don't trek if there is a bookshop in Mukono. We have circulated them. But if you're in Kampala, pass by our offices. We have them. Now, let us continue. We have someone, Dr. Chinene. We have Dr. Chinene talking about the breeding and treatment care, how to build. We've been asking questions, how to build the houses for your pigs. So let's go and see what he talks about. Kakati ku nsonga y'ebiyumba, ebiyumba bino omanyi bya bika bibiri. Era kye tuyita overview styles nebayo ne paddock styles. Nti ebyo ebiyumba byonna birina emigaso zaaki janjawulo. Overview styles mulimu embizi 10+ zonna ziri wamu. Nti okwata enkazi katugeze za meezi 3 zonna n'oziteeka waki wamu. N'ozimba feed trough ne ziba nga ziriira omwo ne water trough. Kakati challenge bagenda okusinga okugira omulunzi kati yeebuuza ozifeeding otya buli emu nekola ki n'erya. Tuyina kye tuyita farmers animals love obwagazi bwaki
bw'ensolo nti n'oba oli mukozi obeera oyagala ensolo nga naye bw'okola ki bw'oweeyagala mu ngeri ki nti kasita omanya nti mulimu embizi 100 olunaku zirya kilo mmeka 2 naye nga ku makya buli emu erina kuli etya emu kitegeeza ogenda kugyayo kilo 10 ku ddi ku makya sooka oyiwemu 5 mu feed trough zijje zikole ki zirye bwe zimala bweneerya neerya ezimu zijja genda ku mazzi oyiwewo 5 amaki amalala bano abasigadde bajje bakole ki balye ate mu overview styles ezo mulimu ozimbamu isolation chamber nti esobola okuba nga ya meezi 3 naye nga yeetaagako treatment oba nga yo ntonotono gitwale mu isolation chamber osooka ogirabirira ebeere boosted then ogizzeeyo muki mu ndala kaakati nzira ku paddock styles zo paddock styles zino bwe tuba tuzizimba ndowooza muziraba nti zirinamu separate entities kwegamba ogizimba nga n'embizi ey'ekiro 3 esobola okukola ki okutambuliramu neba nga ewulira eddembe munda nti eyo tugizimba at a spacing of 3 by 2.5 ki meters nti 3 meters ebeera length 2.5 ebeera ki width nti mwekyo ekiyumba mwoteka feed trough ne water trough lwakuba ku bulamu ndowooza mulabe tukozesa nipple system lwa nsonga ki nti buli kadde ewa embizi eyo amazzi amaki amayonjo kuba si kirungi embizi esobola okugazanyiramu bw'ogiteramu water trough negazanyiramu negafukamu ensowera ne zijja ne zigabiikako amagi ate n'ogisuubira okunywa saate nga nagambye embizi enywa amazzi mangi okusinga ki emmere abantu abasinga flows zibasumbuwa nnyo kuba flow naye ku ekeepinga hygiene yaki slits gegaki gana amayinja amanene ne bw'oba ogasibisa ogasiba in a slanting what format kwegamba omusulo n'amazzi ge mukuusiza gasobola otambula obuki obulungi eriyo omulala nga you are just concrete enkokoto n'akubawo ekipande ndi ku flows ndi bwamala okuba ekipande era nakyakikuba in a slanting format for easily draining saate eriyo n'abalunzi abamu abakozesa IMO indigenous microorganisms nga akozesa sawdust n'ateekamu ne microbes nga microbes ezo ze ziri obuki obusa ze zirya n'omusulo remains animal remains nga zezikola ki zezidigestinga kati kitegeeza ki kinyuma nnyo nononi ekintu ekiwangaazi nga kiri ki chip nga bwobeera okikoze oba okikoze oba omaze twasawo tusibise eki slits kuba embizi tejja ddifukula bwobeera walisiba buki bulungi IMO kiyinza okubaamuko expensive muko mu ngeri ki nti ojja kuba olina okugulayo ku microbes n'obukuta buli kadde okukola ki okukyusa kuba kakati ku ngeri eyo every 3 weeks olina okuteekamu microbes empya you have to turn oba okiraba kyekyo kyenjogerako nti oyinza okwagala omukozi agenda okukola ki okukyusanga okwagala okugula sente z'obeera otaddemu saate bw'osibisa slits oba n'okola concrete nga munyevu bulungi ekintu kiba kiki kiwangaazi nti bw'ogirabirira obulungi embizi ku myezi 6 bw'eba nkazi erina okujja ku musalo omulundi ogw'okumeka ogw'okubiri embizi zimanyi okujja ku misalo waneno myezi 5 awo nkusaba togiwa ki nume lwansonga flaps munda zikyali nto kuba nga bwe nyinza okugamba nti embizi ezaffe zizaala okuva ku baana 8 paka obwana 20 mu meka mu 4 kwegamba bwona ogiwa nume ng'ekyali nti eyinza okuzaalira obwana 3 kitegeeza ki ogwo omusalo guleka guyite ogirinde ng'ewezeza emyezi gyayo meka 6 nti ku myezi 6 bw'ojja ku musalo gitwala eri ki ennume ate kaakati bw'ogitwala eri ennume omanyi abalunzi abamu tebamanyi ye olukwata embizi y'enkazi n'agitwala awali ennume kyakola ki ennume bw'egirinnyira omulundi gumu ng'agikwata agizaayo ewaka oba bw'agitwala mu kiyumba ky'ennume olugirinyira omulundi gumu ng'agitwala agitwala ewaka kitegeeza embizi yo ogenda kugirimitinga okuzaala abaana abangi lwaki amajja agamu gajja kusigala tegali fertilized kyenyuma nnyo embizi yo bw'oba okizudde nti eri ku musalo n'ogitwala awali ennume girekera ennume essaawa 24 kwegamba ennume girinnyira emirundi n'emiki n'emirundi buli ennume lw'ebeera erinnyidde emirundi n'emirundi kitegeeza etaddemu spams ennamu ezisobola okufatalizinga gali amagi agali ready kyekivaamu mbizi kuzaala baana baki bangi naye bw'ogitwala omulundi ogumu ate n'ogijjayo kitegeeza ejja kuzaalira obwana 4 oba obwana 5 naye nga gwe kennyini gwe yakola ki gwe yerimitinga n'oluzaala naye olumatalinga kubanga ezaala olusooka kizibu okuzaala abaana 20 okuzaala obwana obungi kiva ku lulyo
ddala olwalagi white lukikola nnyo olyo luno lulungi lugejja bulungi abazaala abaana bangi ate ng'emirundi egisinga obungi baba balamu bulungi tebabaako defects ate era omulunzi oweeri ewala kyandibadde amanya ate bwesala gambe yali ezaddeko 22 nedda ku 10 eyo wandibadde ogijjawo kubanga omubiri gukadde kinyuma nnyo omukozi oba gwe nnyini embizi n'obeerawo ng'embizi ezaala ekyo kiyamba ki nti bw'obeera wa keepinga records ate n'obeerawo ng'embizi ezaala wabeerawo kati kikuyambako okulowalinga mortality rate nti obubizi obufa nga babuzaala nga bwe nkugamba embizi ezaala obwana 24 ate mu kuzaala kwayo ebeera efiiringa obulumi ng'omuntu bwakola ki bwabuwulira nti mu kuzaala esobola okusindikawo obwana 3 neyeekyusa nesindika obulala neyeekyusa kati obumu munda bukola ki bukoowa yeyo advantage nga wooli nti wabeerawo by'oba olina okusooka okupreparinga okugeza amazzi agabuguma okugeza tawulo buno obutawulo obutono n'obeera nako okugeza iodine tincture ebeera nga disinfectant ne kamakansi nti obikozesa otya embizi bwesindika akana ne kavaayo tawulo eyo ginnyika amazzi ogikamule okayise ku nnyindo zaako bw'omala okayisa ku nnyindo zaako kakwate bulungi pima inches 3 osaleko ki umbilical cord eyo akalira okasale bw'omala okukasala bumanyi okubulidinga kakwateko bwoti kaleme bulidinga otonyezeewo ki iodine tincture then bw'otonyezaako kiyamba ki nti obuwuka bwonna obwandibadde ku fulo wezaalidde oba obuva mu musaayi tebusobola kuyingira munda muki mu kabizi ekyo kimu ekirala kakwate bulungi okatwala awali ebbeere lya maama nga bwe nkugambye nti zizaala zekyusakyusa ebbeere lisobola okuba nga lyabonyedde omusaayi kakati gwe bw'obeera wooli kozesa kano katawulo osimule amabeere gaki ag'embizi lwansonga ki buli kanayonka ebintu nga bikyafu kyekigenda ovaamu kagenda kufuna diarrhea nonazicolibacilosis obulwadde kadduka ne kakole ki kafe kayonke waliwo embizi ne zizaala abaana nga bangi nga banafu nga gwe alina obayindusinga ekazadde omutima gukuba naye tekasobola kukola ki kusituka kakwata okasiimuule ku nnyindo kakwata okafuuwemu emirundi 3 ng'okozesa omumwago kakwata akabizi ako osooka okawuube wansi emirundi emeka 3 you swim it for 3 times bw'omala kasikurashinge ku mugongo ku back omugongo kakole ki okayiseeko engalo ng'akatakula then ne mu kifuba okakole ki okatakule omala okateeke wansi gwekobadde oyita akafu muganda wange ojja kulaba ate nga kazeemu kakoze eki kasituse nti ekyo kyonna kyonna okukikola tosobola kukikola nga toliwo ng'embizi ekola ki ezaala. And that has been it for the training on piggery. We hope you have not missed it. And tomorrow, do not miss passion fruits. We will be training on passion fruits. Do not miss 9 to 11. Choose that time, please. Set it free. Let us now join our other mourners who are in Namugongo for the Requiem Mass of Dr. Archbishop Cipriano Chizito Lwanga. Otherwise, from us to you, have a good day. Brought to you by Kingdom of the Netherlands, Ministry y'ebyobulimi, ebyobulunzi obw'amakolero n'obuvubi, Engineering Solutions, Engusol, SR Afrochicks and Breeders Limited, Champrisa International Limited, Musubi Farm, 40 Plus Limited, Davis and Shetleff, Farmnella and Vision Group. Now back to regular programming. Urban Tubali. Vision Group's annual Harvest Money Expo is back. This year, it will be live on TV from the 5th to 9th and 12th to 16th of April 2021, starting 9 a.m. showing on Vision Group TV channels. So you can sit back, enjoy, and learn from the comfort of your home. Sponsored by the Kingdom of the Netherlands, the Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries.